হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এলএস টেকনিক্যাল স্টাডি। তো আজকের আমরা এই ভিডিওতে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমরা যে ইলেকট্রিক্যাল বোর্ড কীভাবে মেকিং করব সেই প্রসিডিউরটা আজকে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এই ভিডিওতে দেখে নেব। তো এবার আসো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো দেখো, আমরা যে আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড আছে ইলেকট্রিক্যাল বোর্ড তৈরি করতে যে ফেজ নিউট্রাল বা আর্থ যে তিনটে ওয়্যার লাগে, সেটা এখানে আমরা ব্ল্যাকটাকে নিউট্রাল, রেডটাকে ফেজ এবং গ্রিনটাকে আমরা আর্থিং হিসাবে ধরে নেব। এবং এখানে দেখো এটা একটা পুরো একটা নতুন বোর্ড। তো সেই বোর্ডে আমি জাস্ট ভিডিওটা যাতে লেন্থি না হয় সেই জন্য আমি কী করেছি, জাস্ট একটা ফিউজটাকে ওপেন করে নিয়েছি এবং সেটা আমি এখানে কানেক্ট করে দেখাবো। এবং আগেরগুলো কানেক্ট করে রেখেছি, এটাও কানেক্ট করে রেখেছি। এটা ইন্টারনাল জিনিসটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর কিছু আমাদের লুজ ওয়্যার যেটা কানেক্ট লাগবে, যেটা আমাদের যে ইন্টারনালি যে কানেকশানটা আছে সেই কানেকশানটা করতে হবে, সেই জন্য লুজ ওয়্যার লাগবে, সেটাও আমাদের কাছে আছে। এবং আর একটা টেস্টার আর প্লেয়ার তো মাস্ট লাগবে এখানে কানেকশান করার জন্য। তো এবার আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু পরপর দেখে নেবো যে কীভাবে আমরা বোর্ডটা কানেকশান করছি। তো এগুলো দেখতে পাচ্ছি, এগুলো কিছুই না, জাস্ট প্রত্যেকটা স্ক্রু দিয়ে এখানে কিন্তু সুইচ বা ইন্ডিকেটার আর এখানে সকেট আছে, এগুলো কিন্তু টাইট করা আছে। এবার আমরা জাস্ট ফিউজটাকে জাস্ট লাগিয়ে দেখে নেবো এবং এগুলো ঠিক সেমই করা আছে লাগানো। তো এবার আমরা কিন্তু স্টার্ট করছি, দেখে নাও। তো এবার প্রথমে আরেকটা কথা বলেছি, এই বোর্ড কিন্তু পিভিসি বোর্ড তোমরা কিন্তু মার্কেটে কিনতে পাবে। আর সুইচ সকেট এগুলো আলাদা আলাদা তোমরা সেপারেটলি কিনে নিতে পারবে, ওয়্যারও সেপারেট কিনে নিতে পারবে। তো এবার তোমরা সেগুলো কিনে এনে এইরকমভাবে ট্রাই করবে, কিন্তু বাড়িতে বোর্ড মেকিং করতে পারবে। তো এবার দেখো কীভাবে বোর্ড মেকিংটা করতে হবে। তোমার ফিউজ আমরা ফিউজটাকে কানেক্ট করে নিলাম, কমপ্লিট হলো। এবার আমরা কিন্তু কানেকশানটা করব, ইন্টারনালি কানেকশান। এবার দেখতে থাকো, এটা আমাদের ফিউজ।
আমাদের ইন্টারনাল কানেকশানটা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। এবার আমরা মেন ওয়্যারগুলোকে কানেক্ট করে নেব। কানেক্ট করে নেবো। তো এই রেডটা মেন যে ফেসটা সেটা আমরা ফিউজে কানেক্ট করব। এটা আমাদের ফিউজ। কানেক্ট করে নিলাম। এটা আমাদের আর্থিনটা আমরা সকেটে কানেক্ট করে নেব। আমাদের নিউট্রালটা আমরা ডাইরেক্ট এখানে কানেক্ট করে নেব। তো আমাদের বোর্ডটা কমপ্লিট হয়ে গেল। তো দেখো এখান থেকে আমাদের মেন লাইন যেটা ফেজ ঢুকছে, এখান থেকে ইনপুট, এখান থেকে আউটপুট হয়ে একটা ইন্ডিকেটারে যাচ্ছে, একটা সুইচে যাচ্ছে, আর একটা নিউট্রালটা কী হচ্ছে ইন্ডিকেটারে যাচ্ছে, ইন্ডিকেটার থেকে একটা সকেটে আসছে। অর্থাৎ নিউট্রাল একটা ইন্ডিকেটারে যাচ্ছে, তার ইন্ডিকেটার একটা ফেজ পাচ্ছে আর নিউট্রাল পাচ্ছে, অর্থাৎ লাইটটা গ্লো করবে। আর ফিউজটা যদি সিরিজে কানেকশান হয় সেহেতু ডাইরেক্ট এটা লাইনটা এসছে ফিউজ ইনপুটে, তারপর এখান থেকে আউটপুটে যে ফেজ চলে যাচ্ছে, ফেজগুলো ডিভিশন হয়ে যাচ্ছে, একটা সুইচে যাচ্ছে আর একটা সুইচ থেকে সকেটে যাচ্ছে। অর্থাৎ সুইচটা কিন্তু সকেটকে অপারেট করবে, সুইচটা অন অফ করলে সকেটে লাইন আসবে, আর অফ করলে কিন্তু লাইন আসবে না। তো এইভাবে কিন্তু আমরা পুরো বোর্ডটাকে কমপ্লিট করলাম, সার্কিটটাকে। তো এবার দেখো বোর্ডটা টেস্ট করে দেখা যাক যে বোর্ডটা সঠিক হয়েছে কিনা। আর এটা হচ্ছে আমাদের প্লাগ। তো এটা তো এখানে কানেকশান করাই আছে, রেড গ্রিনটা উপরে আর ব্ল্যাকটা হচ্ছে আমাদের এই সাইডে। এটাকে আমরা কানেক্ট করে দেবো। ঠিক হয়েছে, লাইন দিলাম,
দেখো ইন্ডিকেটারটা কিন্তু ইন্ডিকেটার গ্লো করছে। এবার আমাদের সুইচটা আমাদের ফেজে লাইন চলে এসছে, দেখো সব জায়গায় লাইনে চলে এসছে, এখানে লাইন চলে এসছে। এবার আমরা দেখো বন্ধ করে দেবো সুইচটা, এখানে কিন্তু আর লাইন নেই, অর্থাৎ সুইচটা কিন্তু লাইনটাকে অপারেট করছে। আর আমরা নিউট্রাল কিন্তু ডাইরেক্ট, এবার নিউট্রালটা এখানেও জয়েন করতে পারি, এখানে জয়েন করতে পারি, ডাইরেক্ট এখানেও আমরা জয়েন করতে পারি। তো এখানে জয়েন করেছি, আর আর্থিংটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। তো দেখো আবার সুইচটা দেবো, আবার কিন্তু লাইন চলে এসছে। আমরা বোর্ডটা টেস্ট করে দেখলাম মুখে আছে। তো দেখো বন্ধ করলাম, কিন্তু নেই। তো ফ্রেন্ডস, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবে। আর যদি কোনো কিছু ইনকোয়ারি বা কোনো কমেন্ট নেই, কোনো ইনকোয়ারি থাকে, তাহলে আমার চ্যানেলটিকে ফলো করে নিচে কমেন্ট করবে। আর এরকমভাবে তোমরা আরও এই চ্যানেল থেকে আরও টেকনিক্যাল ভিডিও কিন্তু আপডেটেড এরকম পেতে থাকবে। আর